يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. أما بعد, praise goes to Almighty Allah, who has enabled us, who has given us the gift of life. Amatenda amajuvu gagendele Allahu jalla jalaluhu oyabadde nga atuwechengera ky'obulamu nobeera nze nga naawe tukyasobola okussa, ng'omukka gwe tussa tetugusasulira, ng'osobola okussa emirundi gy'oyagala nga bw'ofulumya, nga bangi bali mu malwaliro. Kathiratu minan nas, abantu bangi, many people are in the hospital, they are paying for the oxygen they breathe. Verily you are not paying for the oxygen you are breathing. Tewali kufenna sasulira mukka gwe tubeera nga tussa, nengo jalla jalaluhu yabadde nga atuwekyechengera. Amatendo gage oyo asobodde otujja ewaffe nga tujjidde ku bigere byaffe, ng'abamu wadde nga tetujjidde ku bigere byaffe naye nga tusobodde okutuuka ku muzikiti, ng'ejjuma ewedde wakati waayo n'eno nga bangi baatwaliddemu, nga mu bantu abo abangi baatwaliddemu tewali gwe tubadde tusinga kukola ibada, nga tewali gwe tubadde tusinga kukola mirimu mirungi, naye n'abeera ng'alekawo ggwe by'okola obimanyi, byenkola mbimanyi. The bad deeds I do, I know them and you know what you do. By'okola obimanyi nange mmanyi byenkola. Naye Allah n'abeera ng'atulekawo, tusanye tubeere nga tumwebaza olw'ekyengero ekyo. Oluvannyuma n'ensalya ku nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, oyo yabeera ng'alafuubana n'akubibwa amayinja Taifa paka engatto ze zaabeera nga zijjula omusaayi. Malayika n'ebeera ng'emubuuza, nkwata olusozi ndubabunduguleko, n'agamba la, baleke tomanya ku migongo gyabwe kunavaako abaana abalongoofu. Tutunuulire mu kike Taifa abasiraamu abaliyo bangi. Mbeera nga nkutira omwoyo gwange n'ogugwo tubeere nga tutya jalla jalaaluhu olw'ebyabadde nga atulagako. Okutya Allahu jalla jalaaluhu tekitegeeza kuba nti nno olina w'ogenda okumusanga. No, la, you won't find Allah and you run away from Allah. You won't. But how do we fear Allah? Is to fear what He will give us in return after the disobedience we have got. Oluvannyuma lw'okubeera nga tujeema ebyo byabeera nga atulagira, ne tubeera ate nga tukola ebyo byabeera nga atugaana, kwe kubeera ng'otya Allahu jalla jalaluhu, n'otya ekyo ekinaabeera nga kinaavaamu. Abeera nga atugamba nti tubeere nga tumutya mbutufu bw'okumutya, era okufa tekututuukangako abamu ku ffenna abali wano n'abataliiwo batasobozesezza nga tetuli basiraamu. Jalla jalaaluhu n'abeera nga yongera mu ayenda n'atugamba tubeere nga tumutya, tugoberezeeko okwogera ebigambo ebirungi, oba oli awo anaatulongoleseza emirimu gyaffe ate era n'atusonyiwa n'amazambi gaffe. Ama bad, oluvannyuma lw'amatendo okutendereza Allahu jalla jalaaluhu, tugenda kubeera nga tutunulako ku mulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero, nga tetugenda okubeera nga twejjukanyaako gy'emikwano. Our khutubah we run on a title called Friends, emikwano. Verily Allah has enabled us to come from the previous year till this year. Atusobosezza tujje mwaka omukadde, atuusiza mwaka guno nga bangi gwe watandika ne tokyali naye olw'ensonga ezimu, nga bangi ofunye gwe wali toyina olw'ensonga ezimu, ng'emikwano mingi bangi bagirojja, nze nina gwe ndojja nawe olina gw'olojja. You are having a friend that you say but this friend no. Ate era olina omukwano gw'ogamba nti ono anzijeeyo, ono ye yanzija n'andeeta wano, Mungu yayisiriza ku ono nesobola okuba nga ntuuse wano. Tugenda kubeera nga tujjukanyako ku mikwano. Oli atuulawo neebuuza naye kati neesigaani. Emikwano gyesigika. Friends are trustable, but the problem, which friend have you chosen? Olonze mukwano nabaki? Biki byalina? What good deeds does he have upon you?
kikyayina erigwe kikyagenda okukwongerako. Suila al-hakim babeeranga babuuza omugezi ne bamubuuza kaifa akhtaru khalili wa sadiqi, babeeranga bamubuuza batya bwe nnyinza okulonda mukwano gwange oba nfanfe wange, batya how can I choose a best friend and a friend, batya bwe nnyinza okubeera nga mbalonda. Faqala lahu, nabeeranga abaddamu ng'abagamba khamsatu swifati, nabeeranga abagamba oyo nfanfeewo oyo nfanfe wange, that best friend of yours, that friend of yours should have the 5 swifers. The first swifer, he told them, in ra'aytahu dhakarataka billahi ru'yatahu, when you see that person, bw'oba olabye omuntu oyo n'obeera ng'otunudde ku mukwano gw'oyo, abeera ng'akuleetera ate okudda eri Allahu jalla jalaaluhu, abeera ng'akujjukiza jalla jalaaluhu, n'ogamba ndabye Abdurhakim, ndabye Shuaibu, mulabye ya Rabbi agenda kungamba tugende tusaale, Shuaibu jja tugende tusaale, nga mbikolwa bye byakubeera ng'akuza eri jalla jalaaluhu. Mukwano gwo gw'olina akutwala wa? Where is that friend of yours taking you? Oyo mukwano gwo gw'olina gw'osuuta nti ye mukwano gwange akutwala wa? La ilaha illallah. Bangi tulina emikwano ng'esswala weeba etuuse yagimanyira nti ku ssaawa 7 Abdu alina okunkima tugende tulaba omupiira, ku ssaawa 10 wabeerayo kafirimu mu kibanda, ku ssaawa 1 emipiira gigenda mu maaso, ng'okimanyi nti oyo ye gyakutwala, oyo si mukwano gwo. Kuba jalla jalaaluhu abeera ng'atugamba mu Qur'ani ekitiibwa n'atugamba nti lunaku lumu ababali eb'emikwano ku nsi kuno nga banfanfe lugenda kukya, nga mukwano gw'omulojja, nga really omukwano gw'oyo omulojja gwe wali osuuta ku nsi kuno, ng'ogamba ya wailata laitani lam attakhidha fulana khalila, why did I make you my best friend? Lwaki nabeera nga nkwesembereza? Emikwano mingi tetusoose gitunuulira. Bangi batujje ku mulamwa, they are driving us astray, batujjeeko ku mulamwa lwa butasooka kubeera nga tubeetegereza. Swife esoose tugitunuulidde nti oyo omuntu alina okuba, that person should be, when you see him or her, really he directs you to Allah jalla jalaaluhu. Nabeera ng'abagamba swife ey'okubiri wadalaka Allahu halahu, nabeera ng'abagamba nti ate ebikolwa bye just his deeds bikulaga nti olina kudda eri Allahu jalla jalaaluhu. Nga weeba swala ogamba nti fulani oyo yanjigiriza okusaala, that friend of mine told me how to play, that friend of mine taught me how to pay zakah, the benefits of paying zakah, the benefits of playing. Fenna tubeerewo ng'emikwano gye tuyina ebyo bibiri ku sifa ze twakawulirako nga mukwano gwa Kiina. Weetunulemu mu nkuyanja gy'emikwano gy'olina ku bonna, ani gw'otunuulirako obutunuulizi? La ilaha illallah. Whom of your friends do you look at just and you look at him or her and get to know that it's time for salah? His deeds are taking you to Allah jalla jalaaluhu. Kubanga obusiramu nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba bwe busingamu empisa z'olaze, mukwano gwoyo zakulaze zikukuumirawo. Oba velili ask the friends, fe mikwano fe nnyini empisa ze tulaze zikuumira mikwano gyaffe nabo okusigala ku busiramu. La ilaha illallah. Tubeere mikwano emirungi, tubeere n'emikwano nga bwebiwo otunulidde ebikolwa bye bikuze eri Allah jalla jalaaluhu, nga bw'oba omutunuddeko obutunuulizi, when he approaches you, you are directed to Allah jalla jalaaluhu. Nabeera nga abaddamu swifa ey'okusatu wazadaka fi ilmika muntika, nti nno bw'oba oli naye olina kye weeyongerako mu kumanyako. Tetufuddeeyo ilimu duniya oba ilimu al-akhirah, tetufuddeeyo. It doesn't matter whether that person, the ilm is giving you, is it for earth or it is for akhirah. So oyo mukwano gwo gw'olina, the friend you are having, what has he added on your ilm, on your understanding? What has he added on you?
oba emize gyakuyigiriza gye weewaana nagyo. Bannaye mukwano gwange yanjigirizo zanya akapapula nsibye betting mufunyemu lwa mukwano gwange oyo yeeyirimu gye wenyumirizaamu. Kiki wenyumiriza mu mukwano gwo nti ekituufu bukyanga nfuna Akram, bukyanga nfuna Abdulatif neeyongeddeko. Nalina juzu 23 nze saagala kubalimba naye saagala kukola naye nyongeddemu amagezi engeri y'okukola. Gwe mukwano gwo akwongeddemu ki? Akwongeddemu ki? Bukyanga omufuna fumiitirizaamu nga bwe nfumiitiriza. What has your friend? You are telling people that I have a friend. Kikyakwongeddeko. Tunulamu nange nga bwe ntunulamu. Tulabe kiki batwongeddemu. Bw'aba talina kyakwongeddemu beera ng'oyo omwesonyiwa. Talina kyakwagaliza kuba talina kyakwongeddeko. Omuntu akwagaliza yo yabeera ng'alina kyakwongeddeko. A person who wants you to be well is someone who has added value on you. Nabeera nga bagamba swifa eyokuna wa in ra'aka ghafiran dhakaraka. Nabeera nga agamba nti oyo mukwano gwo bw'aba akulaba ogayadde kubeera ng'ojjukira Allah jalla jalaluhu n'akulaba ng'ogayadde. Esswala ekuyitako lwatulo, esswala neekuyitako lwa mirimo, abeera nga akujjukiza nti ya fulani sawa ya swala bazinye towulidde swala, haven't you had the adhan? Tugende tusaale. Nga mukwano gwoyo kasita akulaba ng'ogayadde alina kyakwongerako. Bangi be batujja ku mulamwa soko endako ngene nsali nawe le kompira kugenda kuyita kusokola first half. First half n'osooka ogiraba, n'osooka ogenda ozannya omupiira first half, ogenda okudda nga amanya agasaala ogamanja gigatamu aswiri. La ilaha illallah. Munno oyo n'abeera nga akulaba nti ye fulani kiki omutwe gunnumamu naye nasiibye, n'abeera nga agamba akomaawo teweekalubiriza. Yakujja ku mulamwa ne munnagamba gumamu wowulya guganye beera ng'osiibulukwa kubanga Allah yabeera nga atugamba ekisibo tekiriyo eyoyo omulwadde teweekalubiriza. Mukwano gwo ezo swift ennya ze twakawulirako nga oba omulabyeko, if you see that friend of yours, if you look at that friend of yours, does he direct you to Allah? His ways, her ways, do they direct you to Allah? If not, better leave that person. Does your ilm increase if you look at that person, or if you live with that person? Does your ilm increase? Weeyongerako mu kumanya kwo. Oba bw'oba ogayadde eri eddiini abeera nga akujjukiza. Bw'aba talina kyakujjukiza nga talina kyakuyamba ku ebyo beera ng'omwesonyiwa. Swifa ey'okutaano yabeera ng'agamba wa in ra'aka dhakiran, bw'abeera ng'akulaba nga oli ku mustawa, oli ku siraata, ng'akulaba you are contented to Allah, ng'oli mu kusaala, oli mu kusoma adhikaari, oli mu kisiibo n'ekikuyinze, abeera ng'akuyambako mu buzibu obumu, mu busonga obutini, n'abeera ng'akuyamba. Ya fulani wasiibye naye nkulaba ekisiibo kikuyiseemu, kankuyambeko wano, kankutulyeko wano ku mulimu eswala etuuse. Bangi tuyina emikwano naye nga tewalina ekimu kyatuyambako. Bw'akulaba ng'ozitoweereddwa akuviira buviiza gamba ajja bisobola, ajja malako. But trust me, that is not a friend. Someone who cannot help you in need is not a friend. Yet a friend in need is a friend indeed. Ekyo tukitegeere nti atasobola kuyambako mu busongo butono. Fulani mberera kuwana eno hangandi bize, fulani nkolyako kino hangandi bize, oyo taba mukwano gwo. Mu kaseera ak'amasanyu abeerawo, mu kaseera ak'okunyiiga, akaseera ak'obuzito, he's not around. Nga zezo swifa etaano, nga swifa eyasose twagitunuulidde, bw'oba omulabyeko abeera nga akujjukiza okudda eri Allahu jalla jalaaluhu nti oyo hakimu agenda kuŋŋamba agenda kusaala. Bw'oba obeera n'embeera ze zikusigaza eri Allahu jalla jalaaluhu. Oh, if you are with him, does your ilm increase? Oyina kye weeyongerako mu kumanya kwo. Imaam Shafi'i yabeera nga atugamba
nti bw'obeeranga ne mukwano gwo nga yeeyagala nnyo muyamba mu kaseera ak'akanyigo naye nga gwe mu kaseera ak'akanyigo he doesn't help you. If you are having a friend ng'olina mukwano gwo, for him in the situation which is bad he wants your help and seeks for it, and yet when you are in the same situation, the bad situation, he doesn't help you, leave that person. And if you see that leaving him will become a problem to you, he said salam ala dunya, beeranga ensi ogirekera emirembe gyayo kubanga bye byogenda okukaaba. Ye mukwano gwange yankoze kino, fulani yankoze kino, yonaaganye okunyamba gwe mbadde nga nyamba. This friend of mine has indeed refused to help me, yet I've been there for him. Nga kyeweebuuza naye ng'obuzibu bwali bumu, wali osobola omwesonyiwa mu kaseera kali naye n'obeera nga tosobola kumwesonyiwa, n'obeera ng'omwesibyeko. Lukman abeera ng'agamba abaana be, Lukman told his children that I refuse you to have bad friends. Mbeewaza okubeera n'emikwano emibi, nga mukyo kikyategeeza emikwano emibi kituufu gye bali. Tutunuuliddeko ku swifa omuntu oba mukwano gwo ze yandibadde nazo, the swifa that your friend would have. But if that friend is not having any of that, he's not a friend, he's a bad friend. Si mukwano gwo wabula ate mulabe wo, oba yandiba mukwano gwo naye mukwano gwo mubi. Bw'okitegeera ekyo abeera nga amukwewaza. Lukumani agamba abaana be mbeewaza emikwano emibi, ne babeera nga bamubuuza ate taata lwaki, n'abeera nga abagamba nti a bad friend is like a sword that has two sharp ends. One end cuts and another end cuts. Ogwo omukwano bw'ogukwata obubi gusobola okubeera nga gukusala. Kati mukyo tugenda kuwala tutya emikwano egyo emibi. Nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yali asomesa lumu basahaba, n'abeera nga abagamba nze nina abantu be nabeera nga neesonyiwa, nembeera nga mbasenguka. N'agamba ne bamugamba ya Rasulallah, nga tetukulaba nkongo olina abantu be weewaze. N'abeera nga abagamba nze seegoba ku bantu nti nno sigenda kukubuuza, sigenda kwekisagana kutoolera salaamu, sigenda gaana kugatta mu byange, wabula kye ngenda okukola kutoolako byange bye nkugamba. Bw'obanga obadde olina ebyama by'ogamba mukwano gwo, oyo gw'oyita mukwano gwo, yet he is a bad friend, beera ng'osalako. Bye by'owulira nti gundi baamubbye, sente bazisanze mu drawer naye nga yakigamba mukwano gwe. Naye nabbi yabeera ng'atugamba beesaleko mu bigambo by'obawa, beesaleko mu bikolwa. Bw'obadde omuwa essaawa 24, muweeko 12, okendeezeko mmwe 6, omuwe 3. Ajja tuuka ekiseera alabe ng'ate akwetaaga atandika okukola omukwano gwe gikina okukola. Ffenna tutegedde, swifaati tuziwulidde, omukwano gwe girina okubeera naki n'ezo swifa. Tubeere nga tutegeera, tubeere nga tumanya nti nno emikwano mirungi, ng'ozudde ogwo omukwano omulungi. Friends are really good friends if you get that true friend. Oyo gwofunye nga mukwano gwo ng'olaba talina kyakuyamba, akujja ku ddiini ya Allahu jalla jalaaluhu, ku byensi talina kyakuyamba, beera ng'omwesalako ng'omubaka nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bwe yabeera nga atugamba. Lukman amalo gamba abaana be ne bamugamba kituufu mikwano mingi nnyo gye tubadde tulina okwesalako. Tutunule mu bulamu buno obw'ensi, tutunuleko kati mu bulamu buno bwe tulimu. Mikwano emeka bw'otunulamu n'ebyo by'owulidde, mikwano emeka gy'olina okusooka ne weesalako? Mikwano emeka nze naawe gye tulina okusooka ne tujjawo? Omuntu nga takusembeza eri Allahu jalla jalaaluhu, wallahi oyo oba omwagaza ki? Omuntu nga talina kyakugattako oba omwagaza ki? La ilaha illallah. Emikwano tubeere nga tugyegendereza. Londa omukwano ogwo gw'otagenda kwejjusa
lwogendo lulajana nti ya wailata laitani lama attakhidha fulana khalila lwaki nabeera nga nkufula mukwano gwange gwe nasembeza bizinesi zange n'osimanya abaana bange n'obategeera mikwano gyange emirala n'ogitegeera gwankoze kino gwantuusizza wano gwaganya okunyamba mu buzibu buno ffenna obuzibu bwetuyisemu Allah bwatuyisizaamu. We have problems that Allah has helped us to pass through. Naye weebuuze emikwano gye wali oyina ng'okyali bulungi, emikwano gye wali oyina, the friends you had when you were still in a good way, are they still your friends in that situation? Gikyali emikwano gye gimu gye walina mu kaseera kali we bakwagaliranga? Imam Ali abeeranga tugamba ahbib habibaka haunama asa yakuna yawmama ghadibaka. Yabeeranga atugamba nti beeranga oyagala oyo yenna gw'oyagala, yagala oyo yenna gw'oyagala, mufuule mukwano gwo. Asa yakuna yawmama, naye lujja kukya olunaku lumu ghadibaka ng'oyo gw'obadde oyita mukwano gwo ate ye mulabe wonfanfe, nga gw'obadde obuliira ebyama byo mu kaseera akazigizigi yabalagirira atera kwekweka mu kitanda ebintu byatera biteeka wali eri. N'abeeranga ngagamba aghdhibu ghadibaka asa yakuna yawmama habibaka. N'abeeranga yongera n'agamba nti ate beeranga ofuula oyo mulabe wo, make that person your enemy. Beeranga ofuula oyo yenna gw'oyagala omufudde mulabe wo, naye ng'okimanyi lunaku lumu oyo gw'obadde ofudde mulabe wo ate nga ye mukwano gwo nfanfe. The person you have been making a friend of yours one day will become a very enemy of you, and the very person you have been making a very enemy of you will one day become a very friend of you. So tulonde emikwano nga tutunulamu, tulonde emikwano nga tumanya, ate tunyigira abo bonna be tunyigira, wala nayo yenna gw'owalana ng'okimanyi lunaku lumu agenda kubeera nga akuyamba. Tubu ila Allah, tubu ila Allah, tubu ila Allah. الحمد لله هيبك ورزق المؤمنين أهلاك ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تنا أما جفق الله جل جلاله ويابد nga tujja mu kinu kya kutuba yaffe esoose nga فالحمد لله okyasobola okussa, فالحمد لله okyasobola okutulawo tudde n'obeera nga weesigame kikye weesigame kyonna. Praise goes to Allah who has enabled us from the first kutuba till this time of kutuba, and we are still breathing. Amatendo gage nga bangi mu kaseera ako, eddakiika nga bw'otunula ku ssaawa zisobola okuba entono nnyo, naye nga bangi ku budde buneeno eddakiika eno gye nnyimiridde bali mu kubuuza baziikibwawa, tubatwala ddi, tumunaze essaawa mmeka? La ilaha illallah. Ng'oluvannyuma lwa kutuba bangi bagenda kubeera nga babaziika, naye nga Allahu jalla jalaaluhu abadde nga akusaasira nze naawe n'abeera nga atusaasira tukyali balamu. Kutuba yaffe esoose tutunulidde sifaati omukwano gw'olina okufuna bwe gulina okufaanana. Rukumaani yabeera nga akuutira abaana be abeewaza emikwano emikyamu, neera Imaam Ali n'abeera nga naye atugamba nti yagala oyo yenna gw'oyagala, naye ng'okimanyi lunaku lumu agenda kufuuka mulabewo. Ate beera nga owalana oyo yenna gw'owalana, naye ng'okimanyi nti lunaku lumu ajja kufuuka mukwano gwo. Omutontomi omu yabeera nga agamba jazallahu kulli shadaidi kullu khairan, nti Allah abeera nga asasula obuzibu bwonna obuzito bwonna empeera y'amaanyi. Allah pays for every problem, every harsh situation a good reward. Naye nga Allah atusasula atya mu ekyo nga tubadde nga tugumiikiriza nti Allah asasula mu mbeera embi yonna gy'obaddemu n'ogumiikiriza yonna situation gy'akutaddemu n'abeera nga akusasula mu bulungi.
wa in kana taghassisuni bidhiq wadenge yembera ekuteeka mu kaseera akakanyigo n'olabanga gwatuse ku kisenge, all your businesses have run out, you are now bankrupt, olabira ddala you have no situation next, nga wadde embeera eyo ebeera nga ekuteeka mu kaseera akakanyigo. Wama shukuri laha hamdan, naye yabeera nga teyeebaza olw'okuba nti Allah asasula ebirungi bingi mu buzibu. Ekimwebazisa Allahu jalla jalaluhu, what makes him thankful to Allah jalla jalaluhu, not for the big reward he has given him after that problem, no, nga ekibeera nga kimwebazisa Allahu jalla jalaluhu. Wa in kana ariftu biha sadiqi min hamimi, nga ekibeera nga kimwebazisa Allahu jalla jalaluhu wadde yembeera abadde agirimu, asobodde okutegeera, asobodde okwawula wakati wa mikwano gye ne balabe be. What is making that person thankful is not the big reward Allah has given to him or her. What is making thankful to that person is that he has enabled him to look out and identify friends and enemies. Bw'obanga oli awo nga tonnaba kutegeera balabe bo na mikwano gyo, nenga Allah ayina embeera gy'akutaddemu, fulani soka weekebere, nga tonnaba kutegeera nti this is a friend, this is an enemy, ono mukwano gwange ate ono mulabe wange, mu kaseera k'obaddemu akakanyigo, Allahu jalla jalaluhu wandibadde osinga mwebaliza ekyo nti mu kaseera ako w'obaddemu akakanyigo osobodde otegeera ani anaakuyamba, ani anaakubeererawo. Tugatte kutuba yaffe okutuuka ku kigambo ky'ensembezaayo. Let's end our kutuba from the first very word I said till the last word I have said. Nti nno tetwebaza Allahu jalla jalaluhu olw'ebirungi byabadde nga atuwa after the hardship we have passed through. Tubeere nga tumwebaza nti tusobodde okutegeera abalabe baffe, tusobodde okutegeera n'emikwano gyaffe. Nsembyayo wasuyyeemu Allahu jalla jalaluhu abeera nga tugamba mu Qur'ani ekitiibwa, bada a'udhu billahi minash shaitani rrajim, byali biseera ebyo ng'abaga wala taqturuna auladakum, temubeeranga mutta abaana bammwe khashyatul imraq, temubeeranga mutta abaana bammwe olw'okubeeranga mutya obwavu, temuttanga abaana bammwe olw'okubeeranga mutya obwavu. Essaawa ya leero abaana ne tugenda battanga mu jahiliya period eyo, engeri gye tugenda okwettiramu abaana baffe, the way how we are going to kill our own children is one, not teaching a child your religion, obutatwala baana mu masomero ga ddiini. La ilaha illallah. Twagala tufuna abaana abeera kabbuli zaffe, twagala tufuna abaana asobola otusomera ku dduwa nga Allahu jalla jalaluhu amaze otujjawo, naye omwana somero kiri omututtemu. Which school have you taken your child? Somero ki ly'otuttemu omwana wo? Masomero gye gali mangi, naye mmwe mumanyi, we all know that Islamic schools charge high amounts. Nenjagala obbalaga ky'osinga okwagala olina okikolerera. The way we fight for Jannah in that hardship is the way how we have to fight for our children. Yengeri yemu gye tulina olwanirira abaana baffe. Rasul Akram gye lyeye butambala lisomesa eddiini ey'obusiraamu. Bye bigambo byange by'ensembyayo, ye wasiya gy'ensembyayo. Abaana baffe tetugenda kubatta nga tubatuga, wabula abaana tugenda kubatta nga tetubawadde musingi gwa ddiini, anti emize gigenda ovaamu gigenda kubaleetera okuttibwa. Omwana affe ng'agamba taata ye yakinkola, mama ye yandeetera obuzibu obwo. I did not go to an Islamic school because of my father. Hear that regret. Tubeere nga tusomesa abaana eddiini, tugattegatte kutuba yaffe ey'emikwano, tubeere nga tugattegatte kutuba yaffe ey'emikwano, tutegeere emikwano gye tulina okubeera nagyo. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilayka ya'udu salam.
تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ربي زدني علما وارزقنا فهما، ربي زدني علما وارزقنا فهما. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين وهم أبو بكر وعثمان وعلي وعمر رضي الله عنهما. اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. أقم الصلاة.